Shuv Adonai Rivevot Alfei Yisrael. Shuva, Shuva, Shuv Adonai Rivevot Alfei Yisrael. Kuma, Kuma Adonai Limnuchatecha. Kuma, Kuma Ata v'Aaron Shuva, Shuva, Shuv Adonai Rivevot Alfei Yisrael. Shuva, Shuva, Shuv Adonai Rivevot Alfei Yisrael. Kuma, Kuma Adonai Limnuchatecha. Kuma, Kuma Ata v'Aaron Uzecha. Kohanecha Yilbeshu tzedek v'chasidecha Yeraneinu. Kohanecha Yilbeshu tzedek v'chasidecha Yeranenu. Kohanecha Yilbeshu tzedek v'chasidecha Yeranenu. Kohanecha Yilbeshu tzedek v'chasidecha Yeranenu. Yeranenu. Kohanecha Yilbeshu tzedek v'chasidecha Yeranenu. Kohanecha Yilbeshu tzedek v'chasidecha. Ashrei Yoshvei, Ashrei Yoshvei Beitecha, Ashrei Yoshvei Beitecha, Od Yehalelucha, Selah. Ashrei Yoshvei, Ashrei Yoshvei Beitecha, Ashrei Yoshvei Beitecha, Od Yehalelucha, Selah.
Shabbat Shalom, Boker Tov, good morning. Welcome to Beth Tzedek congregation. We're delighted that we're all here. This morning, as a treat, we have a guest chazan, Lion Wexler, which is always a delight to hear his davening. We begin on page 61 in the Siddur Sim Shalom for Shabbat and weekdays with Modeh Ani. I'm going to chant, firstly, a small nigun in honor and in memory of Dr. Archie Richmond, who passed away a few weeks ago. This is a chant that he would sing when he was leading services during Hallel. Da 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 Modeh Ani lefanecha, melech chai chai v'kayam, shechazarta bi nishmati bechemla, rahaba emunatecha. Modeh Ani lefanecha, melech chai v'kayam, shechazarta bi nishmati bechemla, rahaba emunatecha. We continue on page 100 in the middle of the page with Psalm 150. Hallelujah. Hallelujah b'kadsho, hallelujah b'kiyahuzo, hallelujah b'gvuratav, hallelujah kirav gedlo, hallelujah b'tekal shofar, hallelujah b'nevel v'chinor, hallelujah b'tofu machol, hallelujah b'minim v'yugav, hallelujah b'tziltzalei shama, hallelujah b'tziltzalei tchua, kol hatshamat hallelujah, hallelujah, kol hatshamat hallelujah, hallelujah. We continue in the middle of page 105 with Shochein Ad. Shochein ad marom v'kadosh shemo. Shochein Ad Marom V'Kadosh Shemo. וכתוב רננו צדיקים באדוני, לא ישרים נאוה תהילה, בפי שורים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש. ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חבטך יצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. להודות, להלל, לשבח, לפועל, לרומם, להיעדר, לברך, להעלות, ולקלס
על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. As able, we rise on page 106. ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודות מהטוב יד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך אדום התשבחות, אל הדוד אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלוהי העולמים. יתקדש ויתקדש שמך רבה, ביום דברך חירותי וימליך מלכותי בחייך וביומך ובחיי לכל בית ישראל בגלה בזמן קריב אמרו אמן. שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה. ישרה ברך לעולם ולעלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר בדמעה בנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה ברכו לילה מכל ברכתה ושירתה, תוצבחתה ונחמתה, דמירן ביומה ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. You may be seated. We're on page 107. אין כי יקחו אדוני אלוהי בעולם הזה, ויעזו אותך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בטח גורלנו למות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גדלו וטובו מעלי עולם, דעת וצפון הסובבים אותו, המתגואל חיות הקודש, ונהדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני חיצו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת, בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נהר זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים ביים הרצון קונם, פאר וכבוד נותנים לשמו, צהל ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הבנה, שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ויפנים וחיות הקודש. לא אלא ששבת מכל המעשים. We're on page 109. תתברך משה נעשה במעשה ידיך, ואמר שעשית יפרח הצלה.
תחצורק צורנו מלכנו וגואלנו ברי קדושים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בימה ורצון קנם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה הבטחה ושירה ושמחה, ומברכים ומשבחים ופארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם אוהל המלך הגדול, הגיבור והנורא הקדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עומק השמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליצרו בנחת רוח, בשפה ברורה ונעימה קדושה. כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. ויפנים וחיות הקודש, פרס גדול מנסים ליום צרפים, ליומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, לברוך נמות יתנו. חדש עשייתו עיר, ונזכך ולנמר לאורו, ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. We are on the top of page 111, the bracha immediately before Shema. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמגה גדולה ויתרה, חמלת עלינו, אהבינו מלכנו, בעבור אבותינו, שבטחו בך, שבטחו בך, אבינו מלכנו, ותלמד בחוקי חיים, כן תחננו תלמדנו, אבינו הב הרחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין ולהשכיל, לשמוע ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה ליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. כי אל פורה ישועת אתה, ובנבחרת מקהילה ולשון. וקרבתן לשמך קדושה באמת, להודות לך ליחדך באהבה, ברוך אתה אדוני. הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובהישורך, והיה. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף ציל תכלת, והיה לכם לציצית. וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם אמת. אדוני אלוהיכם אמת. אמת אלוהי מלכנו, צויה כמגן אישנו, להדור ודור הוא קיים ושמה קיים, וכיסא נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. ודבריו חיים מקיימים ונעמדים ונחמדים לעד. We're on the bottom paragraph on page 113. אמת שואלתהו אדוני אלוהינו ולאבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פרדנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. תהילות לידיין ברוך ומבורך, משה בני שלחנו שירה, בשמחה רבה, ויאמרו כולם. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נהרות תהילות אוסף אלה. שיר אחד אשר שיבחו גאולים, לשיר שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. As able, we rise on the bottom of page 114, and then we continue standing for the Amidah, which we will begin together on page 115. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובטחנו ממך, יהודה וישראל. גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני, גואלנו.
Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu v'lehei avoteinu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, v'Elohei Yaakov, Hoel Hagadol, Hagibor v'Noroel Elyon, Gomer Chasadim Tovim, v'Koneh Hakol, v'Zocher Chastei Avot, U'Mevi Goel Livnei V'Nehem, L'man Shemo B'Yahava, Melech Ozer U'Moshiach U'Magen, Baruch atah Adonai Magen Avraham. Atah Gibor Elam Adonai Mechayei Meitim Atah Rav Lehoshia. Mechalkel Chayim Bechesed Mechayei Meitim Berachamim Rabim Somech Noflim V'Rofei Cholim Umatir Asurim Umekahayim Emunato Lishenei Afar Michamocha Bal Gevurot Umidam Melech Melech Memit Umechahayeh Umatzmiach Yeshua V'nemanata L'chyot Meitim Baruch atah Adonai Mechayeh HaMeitim. V'kadesh Shemcha ba'olam, Kishem Shema K'dishim Od Shabbat Marom, Kakativ Ayad Nevi'acha, V'kora Zeh El Zeh V'yamar. Nekadesh et Shemecha ba'olam, Kishem Shemakdishim Oto, B'Shemei Marom, Kakatuv Ayad Nevi'acha, V'kora Zeh El Zeh V'yamar. Kadosh, 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 Adonai Tzivaot, Melech Ha'aretz. Kadosh, 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 Adonai Tzivaot, Melech Ha'aretz Kevodo. Ahaz, 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 Bekal Rosh Gadol, Adir v'chazak mashemim kol, mitnasim liyom atzrafim, leyom atam, Baruch Yomeru. Baruch Kevod Adonai Mimkomo. Baruch Kevod Adonai Mimkomo. Mimkom Chamalkeinu Tofia, Tofia, V'tim Lach Aleinu, Ki Mechakim Anachnu Lach, Matai Timlach B'Tzion, Bekarov B'Yameinu, Le'olam V'oed Tishkon, Titkadash v'titkadash, V'toch Yerushalayim Icha, Le'dor v'ador, Ulenetzach netzachim, Ve'einenu tirena malchutecha, Kadavar ha'amur b'shirei uzecha, Al-Yedei David, Mashiach Tzidkecha.
Yamloch Adonai le'olam Elohai Yossi l'dor v'dor. Yemloch Adonai le'olam, Elohai Yitzion, ledor v'dor, hallelujah. לדור ונגיגר לך, ולנצח נצחים, דושתך נקדיש, ושפחך להנה פשלם ובוהד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך, אתה אדוני, האל הקדוש. And we continue privately through page 120. If you've not yet finished your personal Amidah, take the time that you need. Our service continues on page 138 with Kaddish Shalem. יתגדל ויקדש מרבה, ביום דברך חירותי וימלך מלכותי בחייכון וביום החון בחילך בית ישראל, בעגלה ושמחים אמן. יהי שמי רב. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ומאומיה, יתברך וישתבח ויתברך וג'מע מנסה, ותדע ותעלה ותעלה ושמי קודשה ברכו, לעילה מכל ברכתה ושיעתה תוצחתה ונחמתה, תמירן ביום אבינו אמן. תתקבל צוסן ובית ישראל, קדם ובהן וישמע אבינו אמן. יהי שלום רב מצ'מה וחיים, עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עשה שלום במרומיו הוא יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. We turn back now to page 72 for the Psalm for Shabbats. 72. היום יום שבת קודש שבו עברים רבים בבית המקדש, מזמור שיר ליום השבת. עוד ינובן בסבב דשן אברהם יהיו, להגיד כי יש אדוני צורי ולבלת בו. The Mourner's Kaddish is on page 82. Yit gadal v'yit kadash shemei rabbah, be'alma divrach yirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon uvyomechon uv'chayei dachol beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv v'imru amen. Yehei shmei rabbah mevorach le'olam ulomei omaya. Yit barach ve'it tabach ve'it po'ar ve'it romam ve'it naseh
V'yitadar, v'yitaleh, v'yitalal, shmei dekudsha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, da'amiran ba'alma v'imru amen. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Amen. We're all invited to rise as we begin our Torah service, our Seder Kriyat HaTorah, on page 139. Ein kamacha b'Elohim Adonai v'en kamasecha malchutcha malchut kol olamim u'memshaltecha b'chol dor v'dor Adonai melech Adonai melech Adonai yimloch la'olam eved Adonai oz li'amo yiten Adonai yevarech et amo v'shalom Ahav harachamim Hitiva v'tzadcha et Zion Tivnei chamot Yerushalayim Kivecha levad batachnu Melech eram v'nitza Adon halamim Vayehi b'nso Aharon Vayomer Moshe Kuma Adonai v'yafutzu oivecha v'yanusu mesanecha miponecha ki mitzion tetzei Torah ki mitzion tetzei Torah u'devar Adonai miYerushalayim Baruch Shenatan Torah Torah Baruch Shenatan Torah Torah Li'amo Yisrael B'kedushato Baruch Shemei D'Mariam Anav Dodi Kudusha Brichu Desagid Nakame Omikame Dikaberaite Bechol Idan Vidan La Alenash Rachi Hitzana Vela Albar Elohim Samichana Ella Bela Chodishmaya Dehu Elaha Keshot V'yaraite Keshot Unviyohe Keshot Umazgele Mebat Tavavanu Keshot Be'ana Rachetz Ve'lishme Kadisha Kadisha Yakira Anaimar Tutbechan Yeherava Kadamach Detiftach libi behoraita Vetaslim Mishalin delibi Veliba dechalamach Yisrael Letav l'chayin Ve'lislam Amen.
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shema. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shema. Gadolu Adonai iti onaromima Shema yachtav Lecha Adonai Hagedula veHagevura veHatiferet veHanetzach veHahod Kecha b'shamayim u'va'aretz Lecha Adonai Hamamlacha veHamitnaseh Lecha l'rosh Romemu, Romemu Adonai Eloheinu Vehishtachavu, Vehishtachavu Lahadam raglav kadoshu Romemu, Romemu Adonai Eloheinu Vehishtachavu, Vehishtachavu Lehar Kodsho Ki Kadosh Adonai Eloheinu. You may be seated, and thank you and Yasher Koach to our friend Lion Wexler for starting us off today. Our Torah reading is found in the Maroon Siddur on page 840. This week we are reading from Parshat Shlach Lecha. And at the very beginning of our Parsha, God says to Moshe, Shlach lecha anashim v'yaturu et eretz Canaan, asher ani noten livnei Israel. Send out men to explore the land of Canaan, which I am giving to the children of Israel. And each of the tribes of Israel sent a leader for the exploration. Moses said to them, this is what I want you to do. See if the land is good or bad, fertile or lean. And then he asks, are the people strong or weak? Are they few or numerous? And are the cities open or fortified? The question is, why was that what he asked? Well, one of the reasons is because stepping into the unknown can be terrifying. And that's true for people of all ages. The spies or the scouts, they come back with a bunch of grapes that are so large and heavy that it took 2 people to carry them. And they also came back with a bunch of stories that were so heavy that the Israelites were terrified. They said in Bamidbar chapter 13, verses 32 and 33, that the country that we traveled and scouted is one that devours those who dwell there. All the people that we saw in it are giants, and we must have looked like grasshoppers to ourselves, so we must have looked like that to them as well. Hearing what the scouts encounter, the Israelites weep. They get angry at Moshe and Aaron, and they declare that they're going to go back to Egypt, they're going to go back to that narrow place, they're going to go back to slavery, rather than continue into danger or something they don't know from. And even the emotional protests of 2 of the scouts, of Caleb and Yehoshua, they're not enough to reassure them.
Because it was 10 of the scouts, a minion of people, who said that the land was filled with impossible danger, why would the Israelites trust 2 who countered that understanding? Moses and Aaron, they fall on their faces. They're wiped in response to the Israelites' fear. In the end, most of the Israelites who had been slaves in Egypt, they couldn't see themselves entering the land. They couldn't see themselves except as grasshoppers through that lens of fear. Caleb and Joshua, the 2 scouts who are able to recognize that the Israelites had the strength and that they had the resources to succeed, they needed to bring their wisdom to a whole new generation of Israelites. At the very beginning of the Parsha, we're going to read in just a moment, God tells Moses, Shlach lecha, send for yourself the spies to Canaan. Check out what your future will be, God tells Moses. We are continuously sending our thoughts to the future. How hot is it going to be tomorrow? What's it going to be like next week? How's it going to be 6 months from now? We're always wondering what it's going to be in the future. And like the Israelites in the wilderness, we're also continuously learning to look at the future through the lens of our strengths, rather than through the lens of our fears. We begin on page 840. V'yazor, v'yagen v'yoshio l'cho chosim ba v'namar, amen, hakol, ha'begod Eloheinu chavod l'Torah kohen, kerab yamod Yaakov Itamar ben Baruch ben Yamin ben Yaakov Itamar b'vashaluba, Baruch shenatan Torah li'amay Yisrael b'kdushata. V'atem v'kilan alechem chayim kolchem hayom. Chayim kolachem hayom. Baruch Adonai mevorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam v'oed. Baruch Adonai Baruch Olam v'ed. Baruch Adonai Eloheinu asher bachar banu min kol me'im v'natan lanu Torah Baruch Adonai Torah. Amen. Amen. Vayidaber Adonai Moshe lemor shelach lecha anashim v'yaturu et eretz Canaan asher ani noten livnei Yisrael ish echad l'matei avotav tishlachu kol nasi vahem vayishlach otam Moshe mimidbar paran al pi Adonai kulam anashim rashi v'nei Yisrael hema v'yeleh shemotam l'matei Ruven Shamua ben Zakur, Lemate Shimon Shafat ben Chori, Lemate Yehuda Kalev ben Yefuneh, Lemate Yisachar Yigal ben Yosef, Lemate Ephraim Moshe Abinun, Lemate Vinyamin Palti ben Rafu, Lemate Zvulun Gadiel ben Sodi, Lemate Yosef, Lemate Menashe Gadi ben Susi, Lemate Dan Amiel ben Gemali, Lemate Asher Setur ben Michael, Lemate Naphtali Nachbi ben Vofsi, Lemate Gad Guel ben Machi, Eleh Shemot Anashim Asher Shalach Moshe Latur et Haaretz, Vayikra Moshe Eloshia binun Yehoshua, Vayishlach otam Moshe Latur et Eretz Canaan, Vayomer Alehem, Alu Zav Negev Alitem et Taharitem et Haaretz Mahi, V'ta'am hayoshev aleha hechazaku harafeh hamiatu imrav, Umaharetz asher hu yoshev ba hatovah imra, Umaharim asher hu yoshev bahena habemachanim im b'mivsarim, Umaharetz Hashmenahim Raza Hayesh Ba'etzim Ayin V'hit Chazaktem Ukachtem Miperia Aretz V'hayamim Yemei Bikurei Anavim. Baruch Adonai Eloheinu melech asher natan lanu Torah l'mat v'ayom natan b'tocheinu Baruch Adonai noten Torah. Amen. Yasher Koach Baruch for having that Kohen Aliyah. We have a lot of simcha in the room this morning. We call up Corey Rosenfield and Josephine Galbuckman for their ofruf this morning, and Levi.
Ya'amdu ha'chatan Kalman Yisrael ben Golda v'Avraham Meir Halevi v'Hakala Josephine Gal Bat Ilan v'Ron Halevi Sheni. Baruch Hu Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam V'ed. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayalu vayaturu et haaretz mimidbar tzin ad rechov levo chamat. Vayalu v'negev vayavo ad Chevron. V'sham achiman sheshai v'tama yelidei hanak v'Chevron. Sheva shanim nivneta lifnei tzoan Mitzrayim. Vayavo ad nachal eshkol. Vayichretu misham zimora v'eshkol anavim echad. Vayisa'uhu v'amot bishnayim u'min harimanim u'min atenim. Lamakom hahu kara nachal eshkol al odot ha'eshkol asher karatu misham b'nei Yisrael. Vayashivu mitur ha'aretz mikeis 40 yom vayelechu vayavavu el Moshe v'el Aaron v'el kol adat b'nei Yisrael midbar paran kadesha vayashivu atam davar v'et kol haida vayarum et peri haaretz vayasaperu lo vayameru banu el haaretz asher shalachtanu v'gam zavat chalav udvash hi v'zeh pirya Efes ki asam hayoshe baretz v'harim bitzurot gedolot meod v'gam yilidei hanak ra'inu sham Amalek yoshev be'eretz hanegev v'hachiti vayevusi v'amori yoshev bahar v'aknani yoshev al hayam v'al yad hayarden vayas kalev etam el Moshe vayomer alon alev yarashnu ota ki yacholnu V'hanashim asher alu imo amaru lo nuchala lotel ha'am ki chazaku mimenu vayotziu dibat ha'aretz asher taru ota el b'nei Yisrael lemor ha'aretz asher avarnu va laturota eretz ochelet yosheveh hi v'cholam asher ra'inu v'tocha anshe midot v'sham ra'inu at hanefilim b'nei anak min hanefilim v'anahi v'einenu kach agavim v'chein hayinu v'einehem v'tisa kol ha'eda v'itenu kol et kolam v'yivku ha'am b'layla hu Vayilonu al Moshe v'Aaron kol b'nei Yisrael vayomeru alehem kol haida lumatanu be'eretz Mitzrayim b'midbar hazeh lumatnu v'lam Adonai meviotanu el haaretz hazor linpol b'cherev nashenu v'tapenu yulavaz halav Avranu shuv Mitzrayma vayomeru ishal achiv nitna rosh v'nashuva Mitzrayma vayipol Moshe v'Aaron al pneihem lifnei kol kahal adat b'nei Yisrael v'Hoshua binun v'chalei ben Yefune min hatarim et haaretz kara'u bigdeihem vayomeru al kol adat b'nei Yisrael lemor haaretz asher avarnu v'chatorota tova haaretz miod miod. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan v'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Corey and Josephine Gal, in the Midrash in Breshit Rabbah, there is a Roman matron who asks Rabbi Yossi ben Halafta this question: in how many days did God create the world? And the answer was 6. And then she asked, and since then, what has God been doing? And the reply was, well, God sits on God's heavenly throne
and makes shidduchs and makes matches. The daughter of this one to that one, the wife of this one to that one. And she says, not only does God bring couples together, but God can also bring them together from opposite ends of the world, just like was done for the two of you. The two of you met in New York, even though neither of you were living there. And that's impressive handiwork on God's part. The Aliyah that was just read is mostly about the spies who go to check out Eretz Yisrael. And the 10 spies, they bring back the negative report. The 2, they say that it was very, very good. But all 12 looked at the same space. And so my true blessing for you is that together you look for the good in whatever you encounter together. As a family, in business together, as you look at cottages together, that you look for the good and you look for the potential. May you merit to grow in love, in marriage, in business, and with Levi. I wish you both joy as you soon stand under the chuppah together. And now we have a bracha for you as well, and a gift, a mezuzah, to put at your home so you may invite as many people in to see how wonderful the two of you are. Misha berach avotenu Avraham Yitzchak Yaakov Sarah Rivka Rachel V'Leah Yevarech et hechatan Kalman Yisrael ben Avraham Meir Halevi V'Golda Ve'et Hakala Josephine Gal Bat Ron Halevi V'Ilana Asher Bekarov Yikansu Lachupa Ba'avur She'alu Lichvod HaMakom V'Lichvod HaTorah V'Lichvod HaShabbat HaKadosh Baruch Hu Yadrichem Livnot Ba'it Be'Yisrael Ba'it Bo Yishkenu Ahava Ve'achva Shalom Ve'reut Ba'it Bo Yegadlu Banim V'Vriyut U'V'Osher Bi'avat Torah V'Ma'asim Tovim V'Yishlach Bracha V'Atzlacha V'Chol Ma'aseh Yedehem V'Nomar Amen. May God, who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless this chatan, this groom, Corey, and this kala, this bride, Josephine Gal, who will be joined under the chuppah and who came for an aliyah with reverence for God and respect for the Torah and Shabbat. May the Kadosh Baruch Hu help them to build a Jewish home based on love and harmony, peace and companionship. May they be blessed with healthy children and lives imbued with happiness, love for Torah, and masim tovim of good deeds. May God bring blessing and success to all of their worthy endeavors. And let us say, Amen. Odi Shama Be'arei Yehuda Uvechutzot Yerushalayim Kol chatan ve'kol simcha Kol chatan ve'kol kala Yai dai dai yai dai 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 Yai dai 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 Mazel tov, mazel tov. Thank you. We continue now with our third aliyah, which can be found on page 845 in verse 8. Cantor Ellen Band has our third aliyah. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Im chafetz banu Adonai ve'viotanu el haaretz hazot untanaganu eretz asher hi zavat charav udvash ach b'Adonai al timradu v'atem al tira'u etam haaretz ki lachmenu hem sar tzila me'alehem v'Adonai itanu al tira'um v'yomeru kol haidar gomotam b'avanim
Uchvod Adonai, Nirabi Ohel Moed El Kol B'nei Yisrael. Vayomer Adonai El Moshe Ad Ana Yinatsuni Ha'amazeh V'Ad Ana Lo Yameinu V'B'chol HaTorah Asher Asiti V'Kirbo Akenu V'Dever Orishenu V'Aseh Otecha L'Goy Gadol V'Atzum Mimenu Vayomer Moshe El Adonai V'Shamu Mitzrayim Ki Halita V'Chochacha Et Hamazeh B'Kirbo V'Yameru El Yoshev Haaretz Hazot Shamu Ki Ata Adonai Bekerev Hamazeh Asher Ayin B'Ayin Irat Adonai V'Ananecha Omed Alehem Uv'Amod Anan Ata Holech Lifnehem Yomam Uv'Amud Eish Laila V'Hem Ata Tam Hazeh Ki Shecha V'Yameru Hagoyim Asher Shamu Et Shimacha Lemor Mi Bilti Yecholet Adonai Lehavi Etam Hazeh El Haaretz Asher Nishba Lahem Vayishchatem Bamidbar V'ata Yigdal Na Koach Adonai Kasher Dibarta Lemor Adonai Erech Hapayim V'Rav Chesed Nosei Avon V'Afasha V'Nakei Lo Yinakei Poked Avon Avod Al Banim Al Shileshim V'Al Ribeim Slachna Lavon Hamazeh Kegodel Chastecha V'chasher nasata lam hazeh mimitzrayim v'yad heina Vayomer Adonai salachti kidvarecha Ve'ulam chayani v'malei chuvod Adonai et kol haaretz ki chol anashim haroim et kvodi v'rototai asher asiti b'mitzrayim v'amidbar v'yenesu oti zeh 10 piyamim v'lo shama'u b'koli im yiru et haaretz asher nishbati la'avotam v'chol menatzai lo yiruha v'avdi kalev ekev hayeta ruach acheret imo v'yimalei acharai v'haviotiv el haaretz asher ba'ashama v'zoro yorishena v'malei kivaknani yoshev ba'emek machar penu sulachem hamidbar derech yam suf. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher Koach Ellen, we're going to pause now for a Misha Berach, a prayer for healing for people in our hearts and in our community. Misha Berach Avotenu Avraham Yitzchak V'Yaakov Sarah Rivka Rachel V'Leah Hu Yevarech V'Yirapeh Tacholim. Ve'ekol acholim b'kehila kdosha shelanu, hakadosh baruch hu yimaleh rachamim aleihem, lachazikam l'refotam, v'yishlach lehem meheira refuah shlema min hashamayim, refuat hanefesh, refuat haguf, b'toch sha'ar cholei Yisrael, Shabbat hibi lizok, u'refuah krovat lavo, hashtabag alav izman kariv, v'nomar amen. May God, who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebekah, Rachel, and Leah, bring blessing and healing to all that are in need, all those who suffer illness within our congregational family. May the Holy One restore them to health and vigor, granting them physical, spiritual, and mental well-being, together with all who are ill. And although Shabbos is a time to refrain from petitions, we yet hope and pray that healing is at hand, and let us say, Amen. Yamad. We call up Jeffrey Miller for our fourth Aliyah. Jeff and his wife Phyllis are regulars in our Wednesday morning body and soul walking group. If anyone's looking for a little exercise on Wednesday mornings, meet me in front of my house at 9 o'clock. We study a little bissel of Torah, and then we get a nice amount of exercise. We are in verse 26 on the bottom of page 847.
Baruch Hu es Adonai Hambaruch. Baruch Adonai Ambarach Le'olam Voed. Baruch Adonai Hambaruch Le'olam Voed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam. Asher Bachar Banu Mikol Hamim. V'na'asan lanu es Toraso. Baruch Adonai Nosein HaTorah. Amen. Amen. Vayedaber Adonai el Moshe v'el Aaron lemor ad matai laida harazot asher hema marinim alai et chunot b'nei Yisrael asher hema marinim alai shamati emor aleihem chayanenu Adonai imlo kasher dibartem bioznai kenes elachem bamidbar hazeh Yipru figrechem v'chol pekudechem v'chol misparchem iben 20 shana v'mala asher harinotem alai imatem tavau el haaretz asher nasati et yadi l'shaken etchem bah Ki im Kalev ben Yefune v'Hoshua ben Nun v'tapechem asher amartem levaziyah v'heveiti otam v'yadeu et haaretz asher miastem bah ufigrechem atem yipalu b'midbar hazeh uvnechem yiyu roim b'midbar 40 shana v'nasu et zinutechem ad tom pigrechem b'midbar b'mispar hayamim asher tartem et haaretz 40 yom lashana tisu et avonotechem 40 shana vidatem et tenuati ani Adonai dibarti imlo zot eser l'cho haydara zot hanoadim alai b'midbar hazeh yitamu v'lo v'sham yamutu v'hanashim asher shalach Moshe l'atoret haaretz vayashivu vayilonu alav et kol haydar otzi diba al haaretz vayamutu anashim motziei dibat haaretz ra'ab magefa lifnei Adonai v'Hoshua ben Nun v'Chalev ben Yefune chayu min hanashim hahem ha'holachim l'atoret haaretz v'yidaber Moshe et hadvarim ha'eleh el kol b'nei Yisrael v'yitablu ha'am miyod v'yashkimu b'boker v'yalu el rosh hahar lemor hinenu v'yalinu el hamakom asher amar Adonai ki chatanu Vayomer Moshe Ramazeh atem avarim epi Adonai v'hilo titzrach al talu ki ein Adonai b'kirbechem v'lo tinagfu lifnei oivechem ki hamaleki v'aknani sham lifnechem unfaltem b'charev Ki al ken shavtem me'acharei Adonai v'lo yi Adonai imachem Vayapilu lalot el rosh hahar v'aram brit Adonai u'Moshe l'mashu mikerev hamachaneh Vayered hamaleki v'haknani hayoshev paharahu vayaktum ad hachorma vayidaber Adonai Moshe lemor daber al bnei Yisrael v'yamarta lehem ki tavohu el eretz moshevotechem asher ani noten lachem v'asitem mishel Adonai ola o zavach ufalei neder o bin dava o b'moadechem lasot reach nicholach l'Adonai min habakar o min atzon V'hikriv hamakriv korbanol Adonai mincha solet isaron balul b'revi tahin shaman v'yayin l'nesech revi tahin tasel hala ola zevach l'keves hachad Ola ayel taseh mincha solet shnei esunim bulav hashemen shlishi tahin v'yayin l'nesech shlishi tahin takriv reach nichoach Adonai Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher nasan lanu Torah emes v'chayei olam nota b'sochenu Baruch atah Adonai nosein HaTorah. Amen. Yasher Koach. We're going to pause now for the prayer for Canada. I invite all of us that are able to please rise. We're back in our blue Siddur on page 148.
A prayer for our country. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony, to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. Amen. Yasher Kochach, Brenda. You may be seated. We continue with our fifth Aliyah. Alan Lerman will have our fifth Aliyah. We're on page 851, verse 8. Yamad Abraham Mordechai ben Yisrael v'Rachel hashchamishi. Baruch Hu es Adonai Barach. Baruch Adonai Barach Le'olam Voed. Baruch Adonai Barach Le'olam Voed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher barchar banu mikol amim. V'nasan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai nosein haTorah. Amen. V'chi taseh ben bakar ola ozavach efalei neder o shchamim l'Adonai v'ikrivo ben abakar mincha sol eshlosha asronim balul b'shemen chatzi hahin v'yayin takriv l'nesech chatzi hahin ishay reach nichoach Adonai kacha yeaseh l'ashor hachad olai el hachad Ola sevak basim o vayizim kamispar asher tasu kacha tasu lachad b'kemisparam kol ha'ezrach yaseh kacha et ele ha'leakri v'shereach nichoach l'Adonai v'chi agur itchem gero asher b'tochechem l'dorotechem v'yasa yishereach nichoach Adonai kasher tasu ken yaseh hakahal chukah achad lachem v'lager hagar chukatalam l'dorotechem kachem kager yeh lifnei Adonai Torah achad u'mishpat echad yeh lachem v'lager hagar itechem. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher nasan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'sochenu. Baruch Atah Adonai nosein haTorah. Amen. Yasher Koach, Alan. The Simcha continues in this room. We call up now Ryan Kitchler and Jessica Surmer, who will also be getting married soon for their Ufrah. Yamdu hechatan Yitzchak ben Asher v'chaya v'hakala Rachel fega batam v'sara Shishi chazak, 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 chazak. Baruch Hu et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Voed. Baruch Hu Adonai Hamvarach Le'olam Voed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayidaber Adonai Moshe lemor, daber al bnei Yisrael v'yamarta lehem b'voachem el haaretz asher ani mevi etchem shama v'haya b'achochem milechem haaretz tarimu truma l'Adonai reshit harisotechem chala tarimu truma ki trumat goren kain tarimu ota mereshit harisotechem Titanu l'Adonai truma l'dorotechem v'chi tishku v'lo ta'asu et kol hamitzvot haeleh.
Asher diber Adonai el Moshe, ko asher tziva Adonai aleichem biyad Moshe min hayom asher tziva Adonai v'hala al dorotechem. V'haya imene haida Neftali shgaga v'yasu kol haida par ben bakar echad li'ola l'reach nichoach Adonai umincha tov nisko kamishpat u'sirizim echad l'chatat v'chiper hakohen al kol adat b'nei Yisrael v'nislach lahem kishgaga hi v'hem eviu et korbanam mishel Adonai V'chatatam lifnei Adonai al shigatam v'nislach l'chol adat b'nei Yisrael l'ger hagar b'tocham ki l'chol ha'am bishgaga. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata betochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher koach. Ryan and Jessica, you are transitioning from, do you know those people down here? These ones? Yeah, they're so cute. I'm extremely distracted by cute people. It's my favorite thing to do. I have a one-person show of the most two adorable children down here. Anyways, back to you. You are transitioning from a couple in a relationship to a married couple who will soon be joined together under the eyes of God and according to our tradition. And so I would like to share with you a bracha about transition from the Talmud, from Tractate Brachot, and I will recite it in English and not in ancient Aramaic, if that's okay with you. Perfect. May you see your world. May you benefit from all the good in the world in your lifetime. And may your end be to live in the world to come, and may your hopes be sustained for many generations. May your hearts meditate understanding, your mouth speak wisdom, and your tongues whisper with praise. May your eyelids look directly before you. May your eyes shine in the light of Torah. May your face radiate like the brightness of the rakia of the firmament. May your lips express knowledge, your kidneys, your kishkas, rejoice in the upright, and your feet run to hear the words of the Ancient of Days of God. And as you grow together, remember to support each other and find times to share copious scoops of vanilla ice cream together. For you, I also have a mezuzah from the congregation to put on your home to welcome people in, to know that it is a Jewish home as well. Mishe berach avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov Sarah Rivka Rachel v'Leah hu yevarech et hachatan Yitzchak ben Asher v'Chaya ve'et hakala Rachel Fega bat Avram v'Sara asher bekarov yikansu lachkupa ba'avur she'alu lifod hamakom v'lifod haShabbat Hakadosh Baruch Hu yadrichem livnot bayit be'Yisrael bayit bo yishkenu ava ve'achva shalom v'reut bayit bo yigadlu banim v'vriyut uva'osher v'avat Torah uv'masim Tovim v'yishlach bracha v'atzlacha v'chol maseh yedehem v'nomar amen. May God, who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless this chatan, Ryan, and this bride, this kala, Jessica, who will be joined under the chuppah soon, and who have come for an aliyah with reverence for God and respect for Torah and Shabbats. May the Kodesh Baruch Hu help them to build a Jewish home where they can place this mezuzah, based on love and harmony, peace and companionship. May they be blessed with lives imbued with happiness, love for Torah, and ma'asim tovim and good deeds. May God bring blessing and success to all of their worthy endeavors, and let us say, Amen. Yai dai 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 dai. Yai dai 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 dai. Yai dai 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 dai. Ya da 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 da, ya da 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 da, ya da 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 da. Mazel tov, mazel tov.
We now continue with the prayer for Israel, which can be found back in our Siddur Sim on page 149. Phyllis will be reciting the prayer for Israel. As you're able, please rise. And Phyllis, too, with her husband Jeffrey, comes with us on Wednesday morning, second year in a row, for our beautiful walks in Cedar Vale and Forest Hill. A prayer for the state of Israel. Please join me. Avinu Shabbat Shemayim, rock and redeemer of the people Israel. Bless the state of Israel with its promise of redemption. Shield it with your love. Spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them. Crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. You may be seated. We continue now with our seventh Aliyah, Corey and Josephine Gal and Ryan and Jessica. I want to introduce you to Doctors Coleman and Wendy Rothstein. They are celebrating 50 years of marriage, so now you have something to look forward to. What a blessing it is to be a rabbi here this morning. יעמדו החתן קלמן משה בן לוי יהודית והכלה טובה בת זנביל וחיה שבי חזק 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 ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Avarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai המבורך לעולם ועד. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Made. אמן. אם נפש אחת תחתה בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת וכיפר הכהן על הנפש השוגגת בחטאה בשגגה לפני אדוני לכפר עליו ונסלח לו האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה הנפש אשר תעשה ביד רמה מן הזרח ומן הגרת אדוני הוא מגדף ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה כי דבר אדוני בזב את מצוותו הפר הכרת הנפש ההיא עוונבה ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים אל משה ואל אהרון ואל כל העדה ויניחו אותו במשמר כי לא פרש מה יעשה לו ויאמר אדוני אל משה מות יומת האיש רגום אותו באבנים כל העדה מחוץ למחנה ויוציאו אותו כל העדה אל מחוץ למחנה וירגמו אותו באבנים וימות כאשר ציווה אדוני את משה ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם דורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata betochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Made. 50 is nifty. That's all I got. No, I'm just kidding. Mazel tov on your 50 years of marriage to each other.
It's a long time. I'm so far away from that. We read in Psalm 92, which is the Psalm for Shabbat, which we heard already this morning. Sadiq katamar yifrach ke'erez balvanon yisgesh, tulim bevet Adonai, bechatzrot Eloheinu yafrichu, od yenuvun b'seva deshenim v'ra'ananim yihiyu, lahagid ki ashar Adonai, turi v'lo avlatabo. The righteous shall bloom like a date palm. They thrive like a cedar in Lebanon, planted in the house of the Lord. They flourish in the courts of our God. Here's the line. In old age, they still produce fruit. They are full of sap and freshness, attesting that God is upright, my rock in whom there is no wrong. And that's my blessing for the two of you who are choosing to celebrate here in your community, in your synagogue. May you continue together and separately to produce fruit, to be full of sap and zest and freshness. May God, who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless this chatan, Kalman Moshe ben Levi Yudit, and this kala, because 50 years ago you were under a chuppah. Tova bat Zanvil Visara. They are here today in gratitude for all the kindness which God in holiness has bestowed upon them since their wedding day, the day of their great joy. May the Kadosh Baruch Hu watch over them and deliver them from all trouble and distress. May God bring blessing and success to all their worthy endeavors with all of our fellow Jews everywhere. I could ask you guys to hold hands. Maybe you've done that once before. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. May Adonai continue to bless you and protect you. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. May God continue to show you favor and be gracious to you. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lechem shalom. May God continue to show you kindness and grant you both peace. And let us say, Amen. And I brought up a backup singer. Mazel tov, mazel tov. Yitkada v'yitkada shemei rabba b'alama divrach irite v'yamlech malachotei b'chaye chanu yamei chanu v'chaye d'chol beit Yisrael b'gala v'zman kariv imru amen yehi shmei rabba mevorach v'yalam v'yalmei Yitbarach v'yishtabach v'yitpar v'yitraman v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yitalal shemei d'kudsha b'richu ha'elam min kol birchata v'shirata u'shmechata v'nechemata Tamiran v'alama v'imru amen. Amen. For our Maftar Aliyah, we call up our bar mitzvah boy, who had his bar mitzvah 69 years ago, this parsha. 69? 79. 23 years ago, you may be seated. My friend Harold Wolf, we're delighted that you are reenacting that moment because most of us weren't there. How could it be 79? How could it be 79? He's very youthful. The guy bikes, hundreds of kilometers. He hikes. You never know. Yeah. Ya Amad Habachar Bar Mitzvah Chaim Yosef Mendel Shlomo Maftir Chazak. Chazak, chazak, chazak. It is 69, by the way. Baruch Hu et Adonai HaMbarach. Baruch Adonai HaMbarach le'olam voed. Baruch Adonai HaMbarach le'olam voed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato
Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Right there. V'yomer Adonai el Moshe lemor daber el bnei Yisrael v'yomarta aleichem v'asu lachem tzitzit ha'kanfei v'gdehen l'dorotam v'atu al tzitzit ha'kanaf patil techelet v'ahu lachem l'tzitzit v'ritem oto v'usartem oto et kol mitzvot Adonai v'asitem otam v'lo taturu acharei lavchem v'acharei einechem asher atem zonim achareichem l'man tizkaru v'asitem oto et kol mitzvotai v'item kadoshim le'elohechem ani Adonai Elohechem asher atzeti etchem me'eretz Mitzrayim lichot lachem le'elohim ani Adonai Elohechem. Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chaye olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Yamdu hamagbiya v'hagolelet l'sefer haTorah. We rise as Oz lifts the Torah and Sunita ties the Torah for us. You're going to sit there. Great jacket. Israel, Adonai ve'yad Moshe. Torah temet natan li Amoel ayad neviah neman beito lo yacharif ha'el v'lo yamir dato Le'olamim, le'olamim, le'zulato. Okay, take it away. The Haftarah for this morning is on page 857. It's chapter 2 of Sefer Yoshua of the book of Joshua. It's the story of Rachav. When I first learned about her, you may be seated. When I first learned about her as a student at Associated, I learned that she was an innkeeper. Later on, when I studied text as an adult, I learned that she wasn't really an innkeeper. She was more of a harlot, which is the language that we have here. As you follow along, figure out for yourself, what do you think she was, an innkeeper or a harlot? We're on page 857. What did you learn it as? I wasn't here. Never mind. Page 857. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratzav v'nivrehem hane'emarim be'emet Baruch atah Adonai Abocher b'Torah Moshe avdo u'Yisrael amo v'nviei ha'emet v'tzedek Vayishlach Yehoshua bin-Nun min hashitim shenayim anashim meraglim cheresh lemor lechu re'u et haaretz ve'et Yericho v'yelchu v'yavohu Beit Isha zona ushma rachav v'yishkevu shama Vaye amar Lamelech Yericho lemor hine anashim ba'u heina harayra mibnei Yisrael lachpor et haaretz Vayishlach melech Yericho el Rachav lemor hotzi Anashim habayim elayif asher ba'u levetev ki lachpor et kol haaretz ba'u
ותיקח האישה את שני האנשים, ותצפנו, ותאמר כן. באו אלי האנשים, ולא ידעתי מאין המה. ויהי השער לסגור בחושך, והאנשים יצאו, לא ידעתי אנה הלכו האנשים. רדפו מהר אחריהם כי תשיגום. והיא והרתם הגגה, ותטמנם בפשתים העץ הארוכות לה על הגג. והאנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות, והשאר סגרו אחרי כאשר יצאו ורודפים אחריהם, והם טרם ישכבון יהיו, עלתה עליהם על הגג. ותאמר על הנשים, ידעתי כי נתן אדוני לכם את הארץ, וכי נפלה אמתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן לסיחון ולעוג, אשר הרמתם אותם. ונשמע וימס לבבינו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. ועתה הישבעו נא לי באדוני, כי עשיתי עמכם חסד, ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד, ונתתם לי אות אמת. והחייתם את אבי ואת אמי, ואת אחי ואת אחיותי, ואת כל אשר לכם, והצלתם את נפשותינו ממוות. ויאמרו האנשים, נפשנו תחתיכם למות, אם לא תגידו את דברנו זה, והיה ותת אדוני לנו את הארץ, ועשינו עמך חסד ואמת. ותורידם וחבל ועד האחרון, כי ביתה וקיר החולמה, ובחולמה היא יושבת. ותאמר להם החרה, לכו פן יפגעו בכם הרודפים, ונח בביתכם שמה 3 ימים, עד שוב הרודפים, ואחר תלכו לדרככם. ויאמרו אליה האנשים, כי אם אנחנו בשבועתיו הזה אשר השבעתנו.
הנה אנחנו באים בארץ את תקוות השני הזה תקשרי בחרון אשר הורדתנו בו ואת אבי ואת אמי ואת אחיו ואת כל בית אביו תאספי עליו הביתה. והיה כל אשר יצא מדרתי ביתיו החוצה דמו בראשו ואנחנו נקיים וכל אשר יהיה איתף בבית דמו בראשנו יד תהיה בו. ואם תגידי את דברנו זה והיינו נקיים מגבועתך אשר השבעתנו. ותאמר בדבריכם כן הוא ותשלחם וילכו ותקשור את תקוות השני בחרון. וילכו ויבואו ההרה וישבו שם 3 ימים עד שבו הרודפים ויבקשו הרודפים בכל הדרך וכל מצאו. וישובו שני האנשים וירדו מההר ויעברו ויבואו אל יהושע בן נון ויסברו לו את כל המועצות אותם. ויאמרו אל יהושע כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך בדבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי אל מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני. ברוך הוא ברוך שמו. והנאמן בכל דבריו. אמן. רחם על ציון כי היא בית חיינו ולאהוב נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני. ברוך הוא ברוך שמו. שמח ציון בבניך. אמן. שמחנו אדוני אלוהינו באליה הנביא עבדך ומלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסאו ישב זר ולא ינחל עוד אחרים את כבודו כי בשם קדשך נשבעת לו שלא יקבע נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני. ברוך הוא ברוך שמו. מגן דוד. אמן. על התורה ועל העבודה ועל אביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני. ברוך הוא ברוך שמו. מקדש השבת. Amen. Yasher Koach Harold, I'll give you a fountain pen later today after Shabbos. We continue now on page 150. We invite Cantor Ellen Band to join us as the Chazan for the remainder of our service. What a delight. It is the time, a Shabbat, where we announce a new month. We continue in the middle of the page on 150.
Please rise. Yehi ratzon milfanecha, Adonai Eloheinu, Velohei avotenu, Shetechadesh aleinu et hachodesh hazeh letova v'livracha, V'titen lanu chaim arukim, chaim shel shalom, chaim shel tova, chaim shel bracha, chaim shel parnasa, chaim shel chilutz atzamot, Chaim sheyesh bahem yirat shamayim v'yirat chet, Chaim shemahem busha uchlima, Chaim shel osher v'chavod, Chaim shetehevanu avat Torah v'yirat shamayim, Chaim sheimalu mishalot libenu letova. Amen. Misha sani sim lavotenu vega'alotam me'avdut lecherut hu yigalotanu bekarov v'kabetz nidachenu me'arba kanfot ha'aretz Chaverim kol Yisrael v'nomar Amen. Rosh Chodesh Tammuz yeh biyom revi'i u'biyom chamishi haba aleinu ve'al kol Yisrael tova yechadeshehu hakadosh baruch hu aleinu 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 ve'al kol amo beit Yisrael lechaim u'leshalom Amen. lesason u'lesimcha Amen. liyishua u'lenechama v'nomar Amen. Rosh Chodesh Tammuz will be on Wednesday and Thursday. Please join us here at Bat Tzedek in morning minyan so we can daven with Hallel and hear Torah and be together in community. You may be seated for just a moment. Ashrei is on page 150. Ashrei Yoshvei Beitecha, Odi Hallelujah Selah, Ashrei Am Shekachalo, Ashrei Am Shadonai Elohav, Tehila Ledavid, Aromim Chalo, Melech Babar Chashim Chal Leolam Va'ed. Poteach et yadecha u'masbir l'chol chai ratzon, tzadik Adonai b'chol derachav v'chasid b'chol ma'asav, karov Adonai l'chol korav l'chol Hashem. Tilat Adonai daber pi, v'varech kol b'asar Hashem kodsho le'olam va'ed, va'anachnu nevarech yach me'ata v'yahad olam. Hallelujah. We rise as the Torah is returned to the Ark on page 153. Yehalelu et Shem Adonai, ki nizkav shemo levado, hodo al eretz v'shabayim, vayarehem kerem li'amo, tehila lechol chasidav, livnei Yisrael am kerovo. Hallelujah.
Hallelujah. Mizmor David. Havul Adonai b'nei Elim, Havul Adonai kavod va'oz, Havul Adonai kavod shemo, Hishtachavul Adonai beharat kodesh, Kol Adonai al hamayim, El hakavod hirim, Adonai hamayim rabim, Kol Adonai b'hakoach, Kol Adonai b'hadar, Kol Adonai shaver arazim, Vayishaber Adonai erazei halvanon, Vayarkidem kemo egel, Levanon v'siryon kemo ben re'emim. Kol Adonai chotzev lahavot esh, Kol Adonai yachil midbar, Yachil Adonai midbar kadesh, Kol Adonai yecholel ayalot, Vayechesof ye'arot, Uvehechalo kulo omer kavod, Adonai lama bul yashav, Vayeshev Adonai melech leolam, Adonai oz le'amo yitein, Adonai yivarech et amo v'shalom, uvnucho yomar shuv, Adonai rivot af Yisrael kum Adonai. Ki lekach tov natati lachem, Torati al ta'azovu, Etz chayim hi, lamachazikim ba, V'tomcheha meushar, deracheha, Darchen noam, v'chol netivoteha shalom. Hashivenu Adonai elecha v'nashuva chadesh, chadesh yameinu, chadesh yameinu kekedem. Please be seated. Shabbat Shalom. This morning, I'm going to share with you a brief narrative of 5 verses that we heard this morning. If you blinked, you might have missed it. Once, when the Israelites were in the wilderness, they came upon a man gathering wood on the Sabbath day. Those who found him as he was gathering wood brought him before Moshe, Aaron, and the community leadership. He was placed in custody, for it had not been specified what should be done to him yet. Then God said to Moses, "This man shall be put to death. The community leadership shall pelt him with stones outside the camp." So the community leadership took him outside the camp and stoned him to death, as God had commanded Moshe. There are so many questions from this brief narrative. The first is, who was this man? The traditional answer is that it was Slofchad, the man who was famous for having 5 daughters and no sons. Slofchad was very pious, according to Chazal, and he noticed that the Israelites at the time weren't being so Shomer Shabbos, so he thought that if he, Slofchad, took one for the team and suffered the death penalty, which had already been established for breaking Shabbat, then he would set an example for others by being the one who died
for desecrating Shabbat. And how exactly did he desecrate Shabbat? In quite a number of ways. He didn't just collect sticks. In the Talmud in Shabbat 96b, we read, Rabbi Yehuda said that Shmuel said, the wood gatherer, the stick collector, who was sentenced to death for desecrating Shabbat, was one who carried 4 cubits in the public domain, and he was stoned for performing the prohibited labor of carrying. It was also taught that he was one who detached still growing branches on Shabbat. He was stoned for performing the prohibited labor of detaching. Rav Acha, the son of Rabbi Yaakov, said, and he was one who gathered these sticks together into a pile. The early commentators identify 4 of the 39 melachot, the 39 forms of work that we're not supposed to do on Shabbat, by his actions. He gathered sticks, he cut down branches, he cut larger sticks into smaller chips of wood, and he carried from one domain to another. Over the centuries, there have been other thoughts as to what happened. Comparatively, in the Yerushalmi, the Jerusalem Talmud, we read that he was punished because tolesh eitzim min hakarka. He actually tore wood off of the ground, not off of the branches. But more recently, Rabbanit Sharon Rimon wrote that the community at the time, they had a gotcha approach. Or at the time of the community, Big Brother was always watching. She writes, from the verses describing the discovery of this man, the sages deduce that it is not by chance that they find him. There were watchmen, and these watchmen not only catch the transgressor, but they also try to prevent him from sinning, and they warn him. So who are the they in they came upon a man gathering wood on the Sabbath day? These people were the people whose job it was to make sure people were doing the right things. They were the original mitzvah police. And one of the reasons that I find it so fascinating that the Shabbos stick collector received the death penalty in our narrative is because this isn't the first time that we learn about biblical characters breaking Shabbat. Back in Shemot 16, when Moshe explains how the people will start a new way of eating, a new eating regimen, and they're going to be eating the manna that comes from the sky that they have to collect, he says to them, 6 days you shall gather it, and on the 7th day, Shabbat, there will be none. And then what's the next verse? You know these Israelites are not perfect. We read in the next verse, yet some of the people went out on the 7th day to gather, but they found nothing. And we don't read about those people being stoned to death. Another reason why I find this brief narrative fascinating is that Bnei Israel, the Israelites, they missed out on a key step. And that is an important lesson for us. We're going to learn from this story one of those don't do that kind of lessons. So let's review this narrative in case we didn't fully hear it at the beginning. Number 1, a man was gathering wood on Shabbat. Number 2, people saw him doing it. Number 3, those people, whether or not they were the mitzvah police, they brought him straight to the leadership. Number 4, he was held in custody, jail, prison, just detained, not sure. Number 5, God became aware and said, hey, leadership, stone that man to death. And then number 6, that's what happened. It seems to me that something is missing between step 2 and step 3, between people seeing the man gathering wood and the mitzvah police bringing the man to the leadership. And that is the step
of gathering information. Gathering information describes the process of acquiring knowledge. Good information can help identify and verify issues and theories and perceptions. Good information can help to proactively address issues, to measure progress, and to capitalize on opportunities. Did the Israelites ask any questions of this man, of this Mikoshesh Eitzim that they saw? Not according to the text. Did anyone say, "Hey, buddy, what you doing?" Or, "Hey, buddy, do you know what day it is?" Or, "Hey, buddy, why are you collecting sticks? It's Shabbos." Or, the compassionate question, "Is everything okay that you need to be collecting sticks on Shabbat?" I've never read that in the text. Instead, the people jumped to conclusions and they went straight to the leadership. No questions asked. He was guilty with no opportunity to explain himself. The Israelites jumped to conclusions. And how often do we do that? How often do we jump to conclusions with our partners, with our families, with our colleagues, with what we hear in the news? We don't always know the backstories, and we don't always know what's going on. We can pick any issues from the news this week. When I read that El Al is no longer going to be flying from Toronto to Israel, my first thought was not kind, it was not compassionate, there was no benefit of the doubt. My first thought was actually, té, café, or the minion at the back from the olden days. But I don't know every minute detail. I don't know how much money El Al has lost. I don't know why this was a strategic decision. I definitely jumped to conclusions. When you ask questions, you learn. It helps when children are fighting with each other. Who started? What's the end game? Imagine how different our text would have been if it would have been like this. A man was gathering wood on Shabbat. People saw him did it. And they asked, "Hey, why are you doing that?" And he replied, "My baby is sick, and I'm gathering sticks because I need to make a fire to sterilize something." Or he replied, "I'm sorry, I was disoriented when I awoke and I forgot that it was Shabbat." But none of that happened. Would those people, whether or not they were the mitzvah police, have brought him straight to leadership had they asked questions and gathered information on their own? Probably. Gathering information helps us here at Beth Tzedek too. We frequently ask for feedback, or we ask people to fill out online surveys and evaluations, and we don't do that for no reason. It's not busy work for our office staff to create these evaluations. There's a reason that we do it. It's to learn more so that we can make our community even better. We learn from these verses the story of the Mikoshesh Eitzim, the stick collector, the wood collector, not to jump to conclusions, to pause and to ask questions. We can do that. We rush so much in our world. It's okay to take a little bit more time when we need to be more informed. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We continue back in our Siddurim on page 155. I ask you to rise for the Chatzi Kaddish. Sure. Oh, Edwin. Chatzi Kaddish followed by the silent Amidah, page 155.
Yit gadal v'kadash shemei rabah v'alamad divrach chiruteh v'yamlich malchuteh b'chayechon v'yamechon v'chayerecho beit Yisrael b'agala u'bizman kariv imru amen Yehei shmei rabah mevarach le'alam alalamei alamaya Yitbarach. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei d'kudsha brichu le'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran me'alema v'imruhu amen. The Amidah can be found on page 156A or B through 161. If you've not yet finished your Amidah, take the time that you need to continue at your own pace. The repetition begins on page 156B. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor Hanora El Elyon Gomel Chasarim Tovim v'Konei HaKol V'zocher chasdei avot, u'mevi goel livnei v'neihem l'ma'an shemo b'yahava, melech chozer ufoked u'moshia u'magen, Baruch atah Adonai, magen Avraham ufoked Sarah. Ata gibor le'olam Adonai, mechayei metim atarav lehoshia, morid hatal, mechalkel chayim bechesed, mechayei metim berachamim rabim, somech noflim v'rafeh cholim, umatir hasurim, umkayem emunato, lishenei afar mi chamocha ba'al gevurot umi
ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. אמן. ארץ קדשך, כזאת קרא זה אל זה ויאמר. נעריצך ונקדישך כסוציח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ויאמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, יהי מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו הוא יפן ברחמים ויחון המייחדים שמו, ערב הבוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית ברחמיו שנית לעיני כל חי והוא ישמיענו ברחמיו שנית ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם אלוהי יציע לדור ודור אלוהיה. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. אמן. תיקנת שבת רצית קורבנותיה, ציווית פירושיה עם סדרי נסחיה, מהנהגיה לעולם כבוד ינחלו, תואמך חיים זכו, וגם האוהבים דברך הגדולה בחרו, אז מסיני נצטוו עליה ותצווים אדוני אלוהינו להקריב בה. קורבן מוסף שבת כראוי, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, המשיב בנים לגבולם, שתעלנו בשמחה לארצנו ותיטענו בגבולנו, ששם עשו אבותינו לפניך את קורבנותיהם, תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם, ואת מוסף יום השבת הזה עשו והקריבו לפניך באהבה כמצוות רצונך ככתוב בתורתך על ידי משה עבדך מפי כבודך כאמור.
ובiyom ha-Shabbat, shnei chvazim b'nei shana tamimim, ובiyom ha-Shabbat, shnei chvazim b'nei shana tamimim, ושני עשרונים סולת, מנחה בלולה בשמן וניס כל התולת שבת, שבת בשבתו, עולת תולת שבת, שבת בשבתו, עולת שבת בשבתו, על עולת התמיד ונזכר, ישמחו ומלכותך, שומרי שבת וקוראי עונג שבת, ישמחו ומלכותך, שומרי שבת וקוראי עונג שבת. מקדשי שבי שבת, כולם ישבעו ויתענגו מטובך השבת, ישמחו במלכותך, שומרי שבת וקוראי עונג שבת, ישמחו במלכותך, שומרי שבת וקוראי עונג שבת. והשביעי רצית בו וקידשתו שבת, חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה וראשית, ישמחו במלכותך, שומרי שבת וקוראי עונג שבת. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך, ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו, ואהב רצון שבת קודשך, וינוחו בה ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ובתפילתם, והשב את עבודה לדביר ביתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון, מודים אנחנו לך, שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד צור חיינו מגן אישנו אותה. הטוב כי לא חלו רחמך, והמרחם כי לא תמו חסדיך, מעולם קיווינו לך, ועל כולם יתברך וירומם, שמך מלכנו תמיד לעולם ועד, וכל החיים יודוך סלה, ויהללו את שמך באמת, האל ישועתנו ועזרתנו סלה, ברוך אתה אדוני, הטוב שמך לכנה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה משולשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדך, האמורה מפי אהרון ובניו כהנים, עם קדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך. יהי רצון. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יהי רצון. יישא אדוני פניו אליך
v'yasem lecha shalom. Ein yehi ratzon. Ima shalom ba'olam tova uvracha, chen v'chesed v'rachamim, aleinu ve'al kol Yisrael, amecha. Barechenu avinu kulanu ke'echad, kulanu ke'echad be'or panecha, ki be'or panecha natata lanu, Adonai Eloheinu. Sim shalom, sim shalom ba'olam tova uvracha, chen v'chesed ve'rachamim ve'rachamim, aleinu ve'al kol Yisrael, amecha. Torah chaim v'ahavat chesed, v'ahavat chesed u'tzedaka uvracha, v'rachamim v'chaim v'shalom, v'shalom. Sim shalom, sim shalom ba'olam tova uvracha, chen v'chesed v'rachamim, aleinu ve'al kol Yisrael, amecha. V'tov be'enecha levarech et amecha Yisrael bechol eit u'bechol sha'a bishlomecha, bishlomecha. Baruch ata Adonai hamevarech et amo Yisrael Bashalom. Amen. Kaddish Shalem is on page 181. Please stand. Yitkadal v'kadash shmei Rabbah, v'yalama divrach yirutei v'yamnich malchutei, b'chayechon u'b'yamechon u'b'chayrecho beit Yisrael, ba'agala u'b'zman kariv imru amen. Amen. Yehei shmei Rabbah mevarach, le'olam olam me'amaya. Yitbarach. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudsha. Richu le'ela min kol berchata v'shirata tishbechata v'nechamata da'amiran b'yalama v'imru amen. Titkabal tzoton u'va'aton d'cho Yisrael kodam avahon divishmaya v'imru amen. Yehei shalom araba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imru mahav, Hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Amen. You may be seated for Ein Keloheinu on page 182. Ein Keloheinu, ein Kadonenu, ein Kemalkeinu, ein Kamoshienu, Micheloheinu, Michadonenu, Michemalkeinu, Michmoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, ein Keloheinu, ein Kadonenu, ein Kemalkeinu, ein Kamoshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, ein Keloheinu, ein Kadonenu, ein Kemalkeinu, ein Kamoshienu, Atahu Shehiktiru Ahavoteinu, Lefanecha et Ketoret Hasamim. We rise for Aleinu. Aleinu l'shabeach la'adon hakol, latet gedula liotze bereshit, shelo asanu kigoye ha'aratzot, velo samanu kimishbechot ha'adama, shelo sam chelkenu kahem, vegohor aleinu kechol hamonam, va'anachnu korim.
Avim umodim lifnei Melech Malchei Hamlachim HaKadosh Baruch Hu Shehu Noteh Shamayim V'Yosei Haaretz U'Mashav V'Karashim Ein Od Emet Malkei Lefesh Al Kein Nikaveh Lecha Adonai Eloheinu L'Rirot Mirei B'Tiferet Uzecha. Ki ha-malchut shelecha hi, ul-olmei timloch bechavod, kakatu b'toratecha Adonai imloch le'olam va'ed, v'ne'emar, v'haya Adonai lemelech al kol ha'aretz, bayam hahu, Yeh Adonai echad, u'shemo echad. On the 26th of Sivan, we remember with love Gerald Arthur Berger, Norda Berlin, Ben Blidner, Annie Brickman, Ian Cernauti, Carolyn Cronenberg, Ann Feldman, Toby Friedman, Dr. Malcolm Goldberg, Minnie Grafstein, Baby Hava Halpern, Freda Ratner, Jenny Schlosser, Irving Stone, and Pearl Surden. We invite all of those who are mourning or observing Yurtzeit to join me for the words of the Mourner's Kaddish on page 184. Yit kadal v'yit kadash shemei rabah. Amen. Ve'alma divrach yirutei ve'amlich malchutei. V'chayechon uvyomechon uv'chayei dachol beit Yisrael. Ba'agala uvizman kariv v'imru amen. Amen. Yehei shmei rabah mivorach le'olam ulomei omaya. Yit barach v'yish tabach v'yit po'ar v'yit romam v'yit naseh. V'yitadar, v'yitaleh, v'yitalal, shmei dekudsha, brichu. Le'elam min kol birchata, v'shirata, tushbechata, v'nechemata, da'amiran ba'alma, v'imru, amen. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu, v'al kol Yisrael, v'imru, amen. Amen. Oseh shalom bimromav, Hu Yaseh Shalom Aleinu Ve'al Kol Israel Ve'imru Amen. Amen. You may be seated. A number of announcements. We offer our sincere condolences to the family of Sally Reisman, who passed away this week. May they be comforted among the mourners of Zion and Jerusalem. We have a lot of mazel tovs to Sarah Garb and Daniel Mandel on their recent marriage, to Ryan Kitchler and Jessica Surmer on their upcoming marriage, to Natusha Nargaski and Adam Poslins on their recent marriage, to Corey Rosenfield and Josephine Galbuchman on their upcoming marriage, to Drs. Coleman and Wendy Rothstein, who will celebrate their 50th anniversary, and Harold Wolf, who celebrated, it's written here, 69th anniversary of his bar mitzvah. I'm also very proud to announce that I will be part of a delegation of people from Bet Tzedek who are marching in the Pride Parade tomorrow. We have t-shirts, and please do not rain on the parade. I don't want to do it in the rain. We thank the Kitchler and Surmer families and also the Rothstein families for sponsoring Kiddush in honor of their smachot. A word about COVID protocols. You came in without needing to be vaccine verified, but we are still wearing masks here in Bet Tzedek in rooms where we are not eating. Please join us this morning tonight at 8:25 in the Hendley's Chapel for Mincha, Su'udah Shlishit, and Mariv. It's been a little tough getting to 10 there, so if you're able to join us, please let me know during Kiddush, which will be just outside the doors. On Wednesday mornings, I continue the Body and Soul Summer Walking Group. It meets at my house at the corner of Chiltern Hill and Warwick, and it's time to renew your listing for our Yizkor Memorial Book.
It's summertime. A lot of schools are out. A lot of kids are going to camp. We're still here 7 days a week for you. And with that, we also say thank you to Lion Wexler for leading us this morning in Shacharit, and to Cantor Ellen Band for leading us in Musaf. For those of you who joined us in the heart of COVID, when we were only having an online minyan, you heard Ellen lead us very often to start us off with Psukei de Zimra with her beautiful voice all the way from Boston, and we're delighted that you're here. Please rise for Kiddush on page 315, followed by Adon Olam. V'shamru v'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat ledorotam berit olam. V'shamru v'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat ledorotam berit olam. Beini uven b'nei Yisrael, oti leolam, oti leolam. V'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat, la'asot et ha-Shabbat ledorotam berit olam. Beini uven b'nei Yisrael, oti leolam, oti leolam. V'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat ledorotam berit olam. Ki sheshet yamim asa Adonai et ha-shamayim v'et ha'aretz. V'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat ledorotam berit olam. V'yom hashvi'i shavat v'yi nafash, al kein berach Adonai et yom ha-Shabbat v'yikadeshehu savri. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam, borei peri hagafen. Amen. I opened a fresh bottle for you. Oh, thank you. No problem. And we conclude with Adon Olam on page 187. Adon olam asher malach v'terem kol yitzir nivra le'et nasa v'chefzo kol azay malach shema nikra Adon olam v'acharei kihlot hakol levado yimlach nora Adon olam v'hu haya v'hu haveh v'hu yeh b'tifara Adon olam v'hu echad v'ein sheni lahamshila lahachvira Adon olam v'li reishit v'li tachlit v'lo ha'ozer ha'misra Adon olam asher malach v'terem kol yitzir nivra li'et nasa v'chefzo kol azay melech shema nikra Adon olam v'hu echad v'ein sheni lahamshila lahachbira Adon olam v'li reishit v'li tachlit v'lo ha'ozer ha'misra Adon olam v'hu eli v'chai goli v'tzur chavli b'yetzara Adon olam v'hu nisi u'manosli menat kosi b'yom ekra Adon olam beyado akiruchi be'etishan ve'aira Adon olam ve'imruchi giviyati Adon ali ve'lo ira Adon olam asher malach v'terem kol yitzir nivra
יתנשא, וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא אדון עולם. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Yasher Kochech. Oh, so beautiful. Thank you. Thank you very much. No, thank you. Otherwise, it was going to be me, and no one wants that. Ashrei Yoshvei, Ashrei Yoshvei